19:59, почти 8 вечера по московскому времени на часах. 22 февраля 2022 года, второй день недели, вторник на календарях. Красиво. Очень красивая, прикольная дата. Хорошо, что в нее ничего не происходит, да? Прям отменно. Ну и, в общем-то, чё? Последний эпизод The Wolf Among Us. Окончание, катарсис. Здравствуй, розовый обманщик, чайный обманщик, обманывающий чаек. О, так звучит гораздо лучше. Здравствуй, Дразгар. Однако. Я все еще высоко, но на этот раз я на кресле. Как оказалось, крестовина, которую я купил взамен той, что сломалась, оказалась... Ну, хорошая такая, прям годная, но... Стул все-таки она сделала мне чуть повыше, как ни странно. Не то чтобы удобно, но в принципе нормально, жить можно. Ремонт был произведен автоматически. Я так полагаю, что чат-бот включает... Ну, не чат-бот, а этот, господи, какого. Что чат включается... Да, вот отлично, а то что-то у меня аудио отключилось. Что чат включается чуть позже. Наверное. Быть может. Я не знаю. Короче, все, я теперь большой высокий мальчик на хорошем мягеньком стульчике, и жизнь моя прекрасная, и жопка моя не затекает, потому что после вчера у меня очень сильно болел правый бок, ну, на спине, потому что я сидел как-то непонятно, а сейчас прям хорошо, так удобно. Приятно. Все, я собой доволен, я все сделал, я эти 17 килограмм, блин, там пытался правильно воткнуть. Жесть. Вот, ладно, все, начинаем заканчивать, так сказать. Последний эпизод, самые важные решения уже были, в принципе, нами сделаны, но кто говорит... кто знает, вернее, может быть, эти важные решения можно будет перевыбрать. Я не могу подобрать нормальных слов, но, короче, волк среди нас. Из Among Us. Не хочет тыкаться геймпад? Что с тобой такое, дружок? Что ж ты, фраер? Алло. Этот фраер решил совсем перестать работать? Он светится. Он светится. Он прекрасен. В нем, судя по звуку, батарейка даже есть. А игра не хочет... Я попробую сделать старым добрым, скажем так, дедовским способом. Я просто воткну этот провод третий раз и просто перезапущу игру. Но, ну, без геймпада играть, конечно, неприятно в такие игры. Но что ж поделать, будем без геймпада. Это не то... Это тебе не файтинг какой-нибудь типа Devil May Cry, который просто Unreal на клавиатуре проходить. Так что ладно. Будет немного неудобно и непривычно, но, по крайней мере... Да, ты решил меня подставить по полной программе сегодня. Ну, что-то должно было пойти не так. Я не понимаю, вот он подключен, он... О! Он подключен, он работает. Почему... Игра не хочет его видеть, и компьютер его иногда не хочет видеть. Вот это вот вообще для меня прям загадка. Ну, ладно. Но это каждому, скажем так, по способностям, каждому по потребностям. Я уже 1000 раз говорил, что у меня не просто так всегда есть геймпад под рукой, исключительно потому, что я, ну, как бы люблю играть в игры, там, типа... Я люблю играть в игры вот такие вот на геймпаде, приятнее, удобнее, мне, по крайней мере. На клавиатуре, как играть в Devil May Cry, можно посмотреть мои древние стримы по Devil May Cry 2. Самый неприятный, пожалуй, экспириенс в моей жизни. Вот. Мало того, что игра не очень, так еще и это, клавиатура. Геймпад у меня сломался окончательно старый. Ну, такое. Ладно, что там у нас? Волк-одиночка. Большой оборотень на фоне прекрасной луны, и что-то должно пойти катастрофически не так. Хотя в прошлый эпизод мы красиво закурили сигарету, и
Типа, все было относительно уже прям совсем конечно. Иногда приходится. Очередная порция непонятных сценок. Да-да. Чао, бомбино. Мы с тобой увидимся на пороге Фейблтауна. Вернее, с твоей головой. Ой-ой-ой. Да, вот, как-то так. Мы так и не нашли ее тело. Типа, тело Лили нашли сразу. Ну так, по приколу. А тело Веры, вернее, Фейт, так и не нашли. А, ну да, мы уничтожаем дерево. Точно. Закон есть закон. Раз надо, значит надо. Прости, но типа, кто бы говорил, да? Колин, ты отправляешься на ферму, Колин. Jesus Christ. Я все понял, но rules are rules. Ничего не знаю. Вообще законы пишется, чтобы их можно было нарушать, но типа... Постараемся этого, кстати, не получить в ляжку. Ну, естественно, мы пытаемся... Так, ну давай, вперед. Красивый А, нет, все. А, прям ну ладно. Мне даже поиграть не дали. Они просто такие, типа, вот вам эта заставочка, удачи. Красивая заставочка, хочу заметить, прям. Ну, типа, такой нуарный детектив в таких красивых цветах. Прям особо атмосферу нагоняет. Плюс еще, собственно, вот эта вот вся комиксная стилистика. У Telltale игры, которые они делали, они, как говорится, ты либо стреляешь прямо ровно в десятку, либо у тебя ни хрена не получается, и ты ничего не можешь с этим поделать. Эта игра выстрелила в десятку. Ну, как по мне, по крайней мере. «Ходячие мертвецы» первый сезон выстрелил в десятку. «Бэтмен» где-то куда-то в стене дротик попал куда-то туда, непонятно куда, ну и ладно. Так, что у нас там? Какие интересные витражи, однако. Да-да, вот именно. Ну шо? Let's break this joint. Погнали всех убивать. Или нет? Или нет? Может быть и нет. О нет. Please, Sheriff. Relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat? О, это очень хороший гость. Very... It's elegant. Really a carpaccio. It's lobster. Sirloin. Мы все знаем, зачем я здесь, поэтому я выпью. Take a seat at the very least. Got a scotch? Only Tennessee whiskey, unfortunately. Я все равно выпью, правильно? Хэштег шевалкаш. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Спасибо, что сказали, что в этом пистолете заряжено серебро. Well, Sheriff, очень хорошая подготовка. For the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. У меня очень много вариантов, но... You know why I'm here. You killed those women. What women? Faith and Lily, the girls who worked at the pudding and pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Some allotment of evidence. A witness, perhaps. Your servant over there told me you did it. That's a fucking lie. I didn't say anything Ты like очень that. много всего говорил. All I said was that this was your town, and nothing wouldn't happen without your approval. All right? Ну и все. If only that were true. Those women. I don't relish telling you that the killings were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you and to assure you that it's over with.
You really don't need to worry yourself further. I already know who did it. Forgive me, Sheriff, for doubting your acumen. But who do you think committed these crimes? Кто совершил эти... Это был Джорджи! It was Georgie, all right? Well done, Sheriff. I'm sorry I doubted you. However, Это like I был said, просто shot in the dark, но все-таки. matter if you don't mind. Yeah, I killed him, so what? Should have just kept your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Да, я хочу знать причину, Does наконец-таки. it matter? Вообще-то да. Fact is, 5 эпизодов это имело значение. one of my instructions, Misinterpreted? and I want to make things right. So let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this. And then you told me attempt to to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, this. Я бы вас всех арестовал, на You're самом just gonna деле. let him do this? Ну что ж ты будешь So what делать? do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift, ensuring our continued cooperation. What the hell? Take this Никаких fucker. Take all of сделок. them. I didn't fuck. No deals. It's over, so get up. Да, I'd все, advise нет, against никаких that сделок approach, Bigby. засранцами. You can't just hand me over. What the fuck is this shit? Boy! You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers surrender. are? Fuck out of Отлично, я их всех разосрал друг с другом. But I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. What are you Я saying? никого не хватаю, и я не You're ухожу. gonna make sure we all go down this shitter with you? I'm not going anywhere. This could have Да. gone so well. Ну не, мы давай... To да, speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Оу. Оу. Окей. Здорово. У меня с тобой Did личные I счеты, miss да? anything good? Well, Так. look at you, all fixed up. Понимаю. Ну, вы думаете, что я заперт в этой комнате с вами? На деле, ребятки, вы заперты в этой комнате со мной. Шел нахрен, надо было тебя убить, когда был шанс. А тебе еще побольше по челюсти подавать, ей-богу. Ой-ой. Ну как знал? Ой, что You're происходит? done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. Джорджи. Естественно, надо было его I'd like to say it убить. was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides. Было turned его out. убить. И он все равно умер. Ой, простите. Oh well, I'm killing them all. Не, мне не понравился русский перевод God of War, потому что он сыном его называет буквально в последний раз. Да, типа перед самым концом, когда они там типа уже мирятся и все хорошо. Так, well, fuck you. А русский перевод его тупо сын. Ну и типа сорян, но актер озвучки у Кратоса слишком хорош, чтобы не в оригинале играть в игру. Shit. I know. Так, ладно, что произошло? А, понял. Stop the car! Остановите машину. Или я остановлю ее за вас. И... Ага. А хренушки там. Ау. The fuck?
А это что за фигня у меня снизу? Это во-первых. Во-вторых, вы хотите сказать, что никто потом не будет... Ладно. Рассказывать, мол, что за фигня произошла. Так, наверх. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. А, похрен уже на эти правила, да? Нахрен оборотень в Нью-Йорке. Как будто первый раз. Нет, серьезно. Да тут это, надо как в этом, в волшебных тварях, дождик с поливом, типа, всех людей, чтобы никто не помнил в Нью-Йорке, что произошло. Капец, нельзя же так. Типа, все это время они такие, типа, следуй правилам. Еп, ой. Кажется, это моя машина, да? А что это за фигня у меня снизу? Ага. Черт, я выбирал между машинами, да? Так, ладно, стекло. Теперь ты... Дай лапку. Американский оборотень в Нью-Йорке, в Америке. Серьезно. Они бы хотя бы сказали, что это за фигня такая. Что это? Что это за финтифлюшка такая у меня снизу? Типа огромным текстом. Это показатель того, насколько там, типа, вы... Я не знаю. Are you sure? Do it! He's not moving. Keep going! Надо было не двигаться совсем, да? Просрал всех, чувак! Да вряд ли. Ну ладно. Come on. Но я пошел за Джорджи, за непосредственным участником, который может сдать всех остальных пацанов сверху. Потому что чувака сверху, он просто не скажет, кто там у него участвует, наверное, да, у скрюченного дядечки. Хотя найти скрюченного дядечку гораздо сложнее, да. Oh well. Ладно, пошли исследовать, что у нас там происходит. Ну, типа, определенно и точно Джорджи сможет вызвать скрюченного дядечку на судилище или хотя бы остановить всю эту фигню, наверное. Ай, ладно, у меня есть только один вариант. Кик! А, он просто его... Он просто ее открыл. Когда кнопочка Б, она красная, да, и показана дверь, я всегда чувствую, типа, он должен сделать что-то нехорошее с этой дверью, окей? Надо подслушать их, потому что почему бы и да. Нормально. Так, пора воткнуться в это предприятие. Здравствуйте, товарищ. Почему она его покрывает? У нее тоже ленточка. Hello, Bigby. Здорово. Crooked man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. Это да. Мне нравится твой акцент. Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. I'm not going anywhere. Вот серьезно. Это из-за ленточек. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have. Пару He made sure ошибок. they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls... So it's all my fucking fault then? I You didn't mean... fucking... You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? Выбора не было. Ну, расскажешь об этом в суде. You can't fucking blame me for that. Why'd you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck Давай, happened? рассказывай, рассказывай. Вперед, я жду объяснений. Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the crooked man wasn't too thrilled. But of course,
The big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. Ну, это Because it's такое. not my fault. The crooked man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. Ой, ну такое, совсем такое, приятель. Ты меня прости, You think но... that'll help? Нет, You still haven't learned, have you? тебе нет, мне Still да. the same old fucking moron. Go ahead and kill me then, but it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Nerissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It Стоп, must что be там по so поводу easy. освобождения Нерисы? Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? You could have done anything else. You could have let them go. Ну, Could типа. have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, Что what бы would you have me произошло? do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, do you still think I had a fucking choice? What are you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. Promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. Wait, those were your ribbons? You're in on this? I thought you cared about them. I do. Of course Я даже I не do. помню, кто ты You have to такая! understand, nobody was supposed to die. О чем вообще When we речь? built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. Поэтому мы решили нацепить на всех убийственные This is ленточки, supposed to которые, be если our ты place. снимешь нафиг, то We were голова gonna be in отрубится, charge да? for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Какой же Go бред. right ahead. Kill Не, her ну, then. подо- What are you doing? Break the spell. Save the fucking day. We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the Don't witches talk can... about me like I'm not even here, please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your А что, conscience. можно было снять Don't I ленточку, get да? a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. You're right. It's your life. I know what I've done. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't Ой, ну mean... начинается. I wanted to be this person. What I did to Faith and Lily. To all of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them. What I took away from them. Разве ведьмы не I look могут at просто Nerissa собраться и снять and это за... I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian. Don't. Vivian. Georgie. No. Ау. Ah! No, 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 no. Well. She's Why'd you have dead. to do that, Vivian? Vivian. Just... Jesus. Да. Иисус тут ни при чем. Она сделала это сама. Vivian. I didn't fucking mean it. I was just... И сейчас, как Ромео и Джульетта помрут друг с дружкой рядышком. Ручку только возьмут, да? Да! А, он нет, он положил просто ленточку в ее руку. О, да. Понимаю. Ах. Ну, наворотили мы говна, конечно. Get up. Get up. Don't think so, Bigby. Vivian. I didn't fucking mean it. I was just... Vivian. Don't think so, Bigby. 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 Vivian. Don't think so, Bigby.
Оу, а у тебя... Что? Оно рубануло буквально I'm чуть-чуть. gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Не особо у меня получится, Really fuck конечно. him up for me, all right? Why do you care? Shouldn't you be more worried about yourself here? Just wanted a nice image to part on. Old foundry by the river, all right? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You wanna finish me off now? Ну, Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what сделать you wanna do, больно. right? Well, whatever it is, just get it over with. You deserve worse than this, Georgie. I suppose you're right. No more games, all right? Жожу несет We both это с know собой how в this могилу в is. прямом смысле буквально через пару секунд. Ладно. Окей. Just make it quick. Оставить его умирать. I know what I did. Ладно. It's a mercy killing. Let's not draw this out. Окей. All right, Georgie. Как бы мы положим конец его страданиям. Но не потому, что, типа, мы хотим его убить, а потому что убийство сейчас это как, типа... Коня подстрелили, он умирает, и ему ничего уже не сделаешь, надо его добить. Вот я так Red Dead Redemption 2 проходил. Я не менял своего коня весь Red Dead Redemption 2. И в один прекрасный момент в рандомном энкаунтере его подстрелило. И эта скотина решила лежать на дороге. Дышать. И мне пришлось его прикончить. И это было, пожалуй, самая печальная моя фигня, которая происходила в Red Dead Redemption 2. Хотя там есть вещи попечальнее, но для меня это был самый печальный момент. Все остальные кони, которые были после того, они уже были какие-то не родные, не такие. А тут, блин... О, it's Shepherd. А все, они закрыты перманентно. Может, у мясника будет какая-нибудь новая это. Так, я смотрю, это знакомая машина. Пошли смотреть, что в нем. Если в лимузине, простите. То есть они только сюда приехали. Серьезно. Ну ладно. Таксистом быть вообще зашибись. Вы что там этого Бигби? Хрен пойми, что происходит. Так, ну поехали нафиг. А чё зря электроэнергию вейстить? Зачем? Тратишь электроэнергию. Она не резиновая. Потому что резина хорошо справляется с электроэнергией, но вы поняли. Вон знакомые посылки. Очень интересно, символ переливается на тени. Это чтобы было его видно. Вау. Это, пожалуй, самая интересная тень в моей жизни. Нет, серьезно. Вау. А что я залипаю? Фак. Я сегодня сам не свой, сорян. Так, ну ладно, чё? Вперед! Это металлургия! Give me the metal! Till I fucking die! Bigbi Wulf. Я большой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк. Сюда подошла свинья. You used to be something. А нет, ну начинается. Может быть. Что происходит? Так, окей. Вот это вот картиночка. Что-то явно не то. They used to fear you. О, и колесо знакомое. They'd hide anywhere their small shivering bodies would fit. Motherfucker. Страшная фигня. Ой, ладно. Да, вот возьми эту бутылочку и просто залей ей.
внутрь, пожалуйста. Это все, что я хочу. Вот, а вообще напоминает этот дурацкий, господи, завод Пит из Fallout 3. Ну, хотя, да, учитывая то, что это все металлургия, все правильно. Вот, серебряное поле здесь сделали. Отсюда они и появились. Да не начинай, а. Опа! Ты как это сделала? It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. What the fuck, dude? Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. И вам I здравствуйте. apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you finish, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my Засранка. way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Ударить ее. Cut this shit out. Didn't your mother ever teach you manners? Ну, я как минимум не выбрал бить Or was женщину she too первым busy своим fucking вариантом. whatever breeze drifted through town? А вот теперь, let's hit the girl. Oh, come on. Is that the best you can do? Oh, fuck. А, ну, блин, нет, я мышку случайно подвинул. А! Бей ее! В качестве самообороны. Я не нападал первым. Честно. Надо мышку убрать из-под локтя, из-под руки, а то я ее двигаю, у меня вся раскладка меняется, и типа кнопочки не могу нажимать правильно. Это потому что типа Нет, я не знаю, как она это делает, и мне уже все равно. Я пойду вот туда. Она появлялась там последний раз. Плюс тут эпичная труба, поэтому... It's all over, Bloody Mary. I have the high ground. А, блин, это мне теперь по трубе идти, серьезно? А может быть не надо? Блин, камон. Да что это за хрень телепортирующаяся? Это не принимаю такого расклада событий. Я не принимаю этот Fear Project Origin, где тоже были всякие телепортирующиеся невидимые засранцы. Еще... Ау. Цап-царап, Бигби, цап-царап. А чё так хоррорно-то сразу? Неплохо выглядишь, кстати, слушай. Ну это я понял, да, уже типа кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Сзади меня кто-нибудь появился, я не смотрю на камеру. А! Оу! Бразер! No! Да ёлопала. Вот эти дурацкие нажимай на кнопочку, как вы меня бесите. Я ведь проиграю, да? Хочу заметить, что я экспертный игрок в куки-кликер на мобилку. Более 1 миллиона кликов по печеньке. Я знаю свой шит в кликах, окей? Ла-ла-ла. Cookie Gang for Life. Так, ну что там? Блин, это только в Lost 4 Dead захотелось поиграть. Понимаю. Ну да. Куча зомби. Не знаю. Вы испугали ведьму. И бежит на тебя со своими когтями ваншотать. Ладно, поехали. Это же Нео против агента Смита из второй Матрицы. Теперь я хочу Матрицу от Telltale, если честно.
Прикольно была бы тема. Гораздо прикольнее, чем 4-я часть фильма. Да и 2-я. Да и 3-я, в общем-то. Так, аккуратно. Да, о, ты огребаешь, мой дорогой волк. Но тут... This wasn't even my final form. Поехали нафиг. Вот теперь хорошо. У меня аж мурашки по коже. Красавчик, господи. Вот теперь зашибись. Дуй! Лапками кверху. Это так мило. Исключением всей крови. Ой-ой-ой. Кто-то писал шею в ВК, но, скорее всего, вы не услышали со всеми. И... Хаффен... Oh. He's doing the huffing! And now the puffing! Считаете ли это за сеанс вдутия? Я молчу. Я молчу. Сам херово пошутил, сам поржал. Сам оценил. Сам оскорбился и осудил. Ой, ну все, блин. You're dead. Снежка говорила не убивать скрюченного дядечку, но она же не говорила про всех остальных, правильно? Господи. Аж сердечко прихватило от милоты. Что ж, он злобный, он голый, он маленький, но все еще волк. Ты хорош. Стоп, что? А, кто-то потерял на металлургическом заводе рубашку и штанцы. Спасибо большое. Прям мой размер. Он даже приписал нолик, типа, что эта металлургия работала 0 дней. Последнего этого. Капец ты, ситх. Понял. Здравствуй, Сигма. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. That's right. But what happens to you once you get there is a different story. I'm not quite finished. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. У него что-то припрятано. Да. Can we at least agree on that? I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. Я все лишь приказываю другим людям убивать девушек. All I'm asking for is a chance to explain my side of the story. If you're not a killer, then what are you? Да. I'm a businessman, not a killer. Ну-ну. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. У него есть какой-то туз в рукаве, я ему не доверяю. But just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. Ответа я хочу, да.
You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Well... Because those are two very different things. I'm doing this for Faith, because she and Lily died, and someone is gonna answer for that. Then why are you here? You know who murdered them. Но по приказу кого? Он все время опускает этот момент, да? Да не все мертвы, кроме... You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. Ты меня бесишь, но... Looking forward to seeing Miss White again. All right, let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Все, я не трогаю тебя. Fine. Вот, отлично. I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. I understand why she'd want to keep you around. Так, я бы ударил тебя, но твое лицо и так уже непонятное, вот такое вот. Да. Ну такое. Ой. Поэтому хуже я уже не сделаю одним ударом, но в то же время лучше не будет. Все уже за меня сделали. Так и быть. Ведем на суд. Мы обещали. I know. But we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we Что sure происходит? he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... He's Вот он. back. The crooked man. Thank God. Motherfucker. Are you okay? Ни It's хрена. been hours. We were worried you'd run into some trouble. At the crooked man's place. What? Don't I look okay? I guess you've been worse. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know... Я привел его живым, Glad you made it back in one piece. не поддавшись на провокации. Да. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You killed Lily! She was my начинается. sister. Could What do you? you have to say for Where the yourself? fuck do you get off? Poor You think girls. you have the right And to what just about do this Faith? to What could people? they have You're a done to fucking deserve crook! This? You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The crooked man is charged with the murder As of I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed those women, not me. Джорджи Поджи. It was Georgie? Georgie. I don't mean to interrupt you, Miss White. Georgie may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is the rotten scoundrel О, now? нет. Is he still out there? Sincerely hope not. I killed him. He's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. Ну, We'll deal with it там later, but right now контекст you're the one I'm ситуации concerned with. You нужен. called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the What charges. other charges? If you'd wait a moment. Let her finish. Then you can have your say. Это справедливый, мать твою, суд? If you insist. Или что? Мы в Америке! You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Feybltauна community, including the attempted murder of Sheriff Bigbi Wulf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. Now, is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book.
По твоему приказу! Hell, you didn't. Stop the charade. We know you're Come on, involved. it's obvious. Everyone just shut up for a minute. У нас тут суд, он говорит. Well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? Пусть говорит, пусть The crooked рассказывает. man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. Ну, почти. Let's get on But with we it. promised you a Objection, chance да? to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. Камон. Потом будем судить шерифа Бигби Вульфа за то, что он отхерачил руку бедному You have the floor. Гренделю. Thank you, Miss White. You've Так, ну, all met поехали. Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Are you gonna get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell the fucking truth for He's once. always been a bit of a powder keg. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. What's he talking about? You weren't being helpful. You were trying to set me up. Your people tried to kill me. They В общем-то, get a да. bit carried away sometimes. Да, it's ну true. просто пара ножей, еще что-то, да, там дробовик, They пистолет do с it серебряными because they want to пулями. protect me, as I protected them. You no. understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. What's he talking about? Yeah, right. They don't do it because they want to protect you. You intimidate people, use scare tactics. They're afraid if they don't follow orders, they'll end up dead. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions. Но у них просто нету других What решений, about разве нет? Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and Ой, you kept them in debt so да, they couldn't все. leave. Перевод отстой, That's what you did автора to us. намыло. You kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. He's got a point. Yes, but Wasn't I? Это был Крейн, который был тебе должен, Crane в was the one общем-то. who let this town go to the fucking dogs. The guy who was in your pocket, remember? Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. А, я сжег ее дерево. Anyway, with nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I Я got her его tree back, and in сжег. turn we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? Сожгли дерево. What? you burned it down? You see? There's more to this than they're saying, okay? It was necessary to keep this town safe. Greenleaf was using her magic to help Crane and the Crooked Man. What choice did I have? Ну вот реально. You can То lie есть to это yourself, не ее but you вина. can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with a crooked man. Ну, We've начинается. made some mistakes. I've made some mistakes.
But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Мы будем стараться. Things haven't been great for a while now, but we'll do better at protecting you from people like him. The crooked man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. Снежка просто выруливает, да? And he would take that weakness and add it to his strength. And if things didn't fall exactly his way, someone would die. Do you really think the crooked man cared about you? He just cared about your money. He cares about your obedience. Так, давай, не испогань речь, пожалуйста. They're right. Так. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is Так, отлично, over. все пошли его осуждать на нашу сторону. Супер, мы не обосрались. Даже тетушка, которой мы сожгли дерево за нас. Все, сучки. И он такой, это все, конечно, хорошо, но objection. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the Georgie was working for you. Bigby got a confession. A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially given Bigby's history. What are you talking about? And what about your history? All you've done to this fucking town. What do you mean there's no evidence? С уликами проблемка, да. I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. I just Of course it's right. This man tormented all of you for profit. Georgie killed them. Let me just make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time. В общем-то, да. Yes. Of course, yes. You're responsible. If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? О, нет. Like what? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? Так нормально. He was beaten to mashed apples while under your watch. Under my watch. Maybe he's right. Did you think we'd all just let that go? You can't be serious. That was different. That was Bluebeard, not me. He was a murder suspect. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Ой. Sometimes it's hard to tell the difference. Все мои решения. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for mine. This is completely different. I We all... did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. Это круто, но все остальные-то... Создание не этого. Oh, please. Все остальные-то... We'll deal with them after we deal with you. Everyone calm down. This isn't I the mean, a reason we're certain here. level of privilege should be afforded to me. This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to Там this помимо diseased убийства world. было еще парочка Which one в of us списке has been there for you? обвинений. Who filled your lives with Но the капец, он promise of хорошо more? дипломирует. Это битва Who was there на while языке. they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby! Miss White! О, она же может теперь говорить. Заклинание-то спало. Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath, little What's one? she doing here? I'd like to... I need to say something. We're kind of in the middle of something. She has something to say, and we're gonna listen. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut whether- up.
You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to Потому что заклинание пропало. Это самый. Vivian's body. Did you kill her? Did he? Она сама себя Sheriff, убила. this is highly irregular. Be quiet. Vivian killed herself back at the pudding and pie. I'm sorry, I don't think Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And this just confirms it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the Ну, word как of a бы, At least да? 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we Мне found кажется, our его evidence. подставили только She что. saw it Мне кажется, это огромная подстава. Good enough for me. Подставили тебя, дядь. Ну кто ж будет знать? Суд? Calm down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. Ой, So quick бу-бу-бу. to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you. What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. You know, Well done then. you get what you deserve. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. А We что can мы должны? imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. Ну, How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. Ну, I That's not assure good you. enough. Maybe There will she be has a more point. if he isn't Hasn't there stopped. been I enough don't give a bloodshed shit. So we already? get rid of him. Dangerous. ну You начинается. can send him Everyone, away. listen up! Бросай в колодец. Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Why not? What about a vote? What do you think this is? Everyone, calm down. Это демократия. Have a vote. Make it democratic. Да, Do you really think that's going to work? He's демократия. right. Nobody can agree on I anything. love What about democracy. Vicky? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Стоп, то есть я теперь решаю, да? Are you Окей. sure? This isn't how It's it's... what the people want. Это не совсем демократично, но Okay, ладно. Mr. Wolf, it's Вперед, your call. автократия! У! Just do what you think is right. Полицейское государство, fuck the police! Окей. Yes, Sheriff. Оторвать ему голову. Do what you think is right. Teach him a fucking Оторвать ему He голову! has to We can die. lock him Just away. fucking get Не, rid of нахрен, him. ведьмин колодец. Все, не хочу даже ничего слышать. Everyone, I'm... Not this way. Так, не, ну... Ну, ты сам подписал свой приговор, да? Ведьмин колодец, сука. Пошел. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. You're going to miss me. Иди туда, No, давай. I won't. Все. Минус скрюченный дядечка. And faith. This is what you Yes. get? Another one of us to erase from the books. О нет, только не это. Как же мы будем жить после этого? О, боже мой, нас так мало осталось. Ах. Не, ну а чё? Запрешь ему магию, он сбежит. Даже если говорят, что типа убить его слишком жестко. Последний вариант — сбросить ведьмин колодец. Самое гуманное решение, на мой взгляд, в данной ситуации. Hi, Sheriff Bigby.
Great to see you. Shaggy! I don't know if you remember me. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? I think I've lost count. Он You gonna come see the truck off? хорош. Leaving for the farm in a few. Господи, он хорош. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. Мистер Мухолов, best character ever. Fucking line. Ну, здравствуйте, красавцы. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Наверное, спасибо. Right. Thanks. I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Да, в администрации, короче, все идет это. Не бойся, через пару лет автоматизация процесса, все будет хорошо. Good morning, Miss White. You're late. Ну, типа, come on. Фейблтауна is afraid of the Bigbi Вульф. Да, можно сделать все нехорошие решения и просто самый жесткий вариант сделать, но такое. Bittersweet, пожалуйста. Мы делаем все по закону, но все равно чувствуем себя не очень. Лягухи отправляются на ферму, свинья отправляется на ферму. I'm going. Jesus. Все отправляются на ферму. We only have like 5 minutes. Carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Shit. Just go grab that, would you? It's just a farm. You don't have to be so dramatic about it. На такой достаточно занятой улице. Фургон с говорящими лягухами. Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her. Yeah, sure. I couldn't take Маленькая them all with бомбочка. me, and she said she liked that one the best. Ау. It's a willow Aww. beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. Диджей это запомнит. Угу. Естественно, конечно. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep. Ой, там sometimes. весело, ферма это весело. I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ, but look on the bright side, okay? There's plenty of space Диджей это to run не around, запомнит. Они забывают постоянно в nice скобках river писать «не». nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Monday seeing you. It'll be nice. Это лучше, чем жить в городе двум лягухам. Нет, серьезно. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know, would you? Начинается. Это не концлагерь же. Bye, Какой-нибудь. Mr. Wolf. Камон. Goodbye, TJ. Все же ферма. Куда отправляются все домашние животные, когда они слишком старенькие, правда? Там мои коты древние. Ну. Are you still mad at me? Would it change your mind? You got another one of those? How about a smoke for the road? Отдать пачку. One last time? Can't be easy getting cigs up at the farm. Держи всю пачку, ей-богу. Я так полагаю, у меня бесконечный запас, да? Забирай. И не говори мне, что мы с тобой не друзья. Always a gentleman, aren't you, Bigby? Стоп, то есть они, короче, типа, более-менее гуманоидно выглядящих. Типа, оставили сзаду, а свинью на...
Yeah, me neither. Ой, все. Драматический, грустный, печальный дождик пошел, естественно. Saying goodbye? Ага. А ленточку-то уже можно снять. Подруга, ты чё? Hi. Hi. You're still wearing that thing. Да, да, вот именно мой вопрос. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Снять ленточку! Bigby, I know you're trying to help. But this is just something I need to do. Подозрительная девушка с подозрительной ленточкой! Listen, Опять! I came here because I have to tell you Опять, something. сука! What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Нас подставили. Lily and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Narissa, what did you do? I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. So you sold them out? No. Yes. Oh. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But Поэтому и возникла ситуация, да? Дать сигарету. Расскажи подробнее, ты уж прости. What happened? Can you tell me anything else? Мне нужны ответы, я их ждал. Я все еще жду. But that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. Серьезно? So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. Oh, подозрительная девушка с подозрительной ленточкой все это время. I walked her over here, and I left her. You were trying to get my attention. So you started all this. Оказывается, была виновна во всем. Все проблемы. Это моя девушка так говорит, все проблемы из-за баб. Это не я. Это не мои слова. Но камон! We do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Narissa. I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Yeah. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other and look out for us. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just... У меня столько кнопок не Y. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened. О, привет, No one Норман. else would.
You knew when to show mercy, and you brought Он justice в процессе, to this да, town. он в процессе. Finally, because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left fate at your doorstep because I knew if anyone stood a chance Как against the говорится, crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. Нериса это не запомнит. For Это better or конец. worse, Никто ничего не запомнит. Да я Feybltauна даже wouldn't не be the запомню. same without Когда you. вторую часть буду проходить, я ни хрена не буду помнить. Кто этот чел с крутой, прикольной волнистой прической? Хрен его знает. Иисус You're Христ. not as bad as everyone says you are. Well. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Did Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about He Faith? said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Подозрительно. И я иду за ней. I'll see you around, Wolf. Подозрительно! Подозрительно! Нас на это... We've been backstabbed, betrayed, and most probably bamboozled. Бамбузяние какая-то началась. Ну ладно, все, это был конец. Теперь только вторую часть ждать. Правда, вряд ли она ответит на все вопросы, которые у нас здесь появились, но... Все. This is the end. Осталось только посмотреть финальное решение. И, судя по всему... То есть, короче, как убивать бедного Джорджа, так это пожалуйста, да? Как привозить, типа, арестовывать крукедмена, это пожалуйста. А вот как бросать в колодец, 38. Камон. Ну и кто эти 1,5%, которые не забрали у маленькой милой лягушечки подарок? Кто эти 1,5%? И, серьезно? Последние слова Нерисе? Внезапно я в большинстве, кроме одного раза. Кто мог подумать? Фак, особая статистика. Я впечатлил ее своими навыками детектива. Синяя борода дрался с ним на допросе. Ну и нафиг его. Мясненько вы обещали ему защиту. Колин. Это очень важно, мы дали ему выпить и отправили его на ферму. Так, Крейн, вы ударили его. Так, этот умер, это умерла, этот умер. Я сжег дерево. Да, я как бы, типа... Я знаю все свои варианты. Офигенный. Ау. Типа... Знаете, что будет дальше в комиксах Фейбл? А вы хороши. Это была отличная реклама. Я считаю. Просто 10 из 10. Мне понравилось. Ой. Правда, комиксы, естественно, никакого отношения к тому, что происходило в игре, не имеют. Дисклеймер для вот, как бы... Ну, внезапно есть такие наивные, быть может, или еще что-то. Ну да, я после этой игры сразу же пошел комиксы читать. И, знаете, оно того... типа стоит. Ну все, это был конец Wolf Among Us. Получился такой очень законотворческий, справедливый конец, я бы сказал. Потому что мы поступили по закону. Правила есть правила. Ну и как бы нравится, не нравится. У меня внезапно флешбэк, поэтому я не буду договаривать фразу. Ну, короче, вы поняли. Вот. Большое спасибо, что зашли и просидели со мной очередной стрим. Большое спасибо всем вообще, кто все эти 5 эпизодов просидел со мной, не со мной, в записи, не в записи. Аудио закончилось прекрасно.
Вот, очень был рад вас всех видеть, и мы с вами увидимся. Я не знаю когда, но обязательно увидимся когда-нибудь однажды, когда я пойму, а что я хочу постримить еще. Вот, когда этот момент наступит, хрен его поймет, поэтому, ну, типа, ждите, сидите. Да. I'm always amongst you. Фак, звучит не очень. Все. Всем пока. До свидания. Приятного завтрашнего выходного. Людям, живущим на территории, где 23 февраля это выходной. Приятного вечера. Ну и, в общем-то, до свидания. Пока-пока. Спокойной ночи. И увидимся, когда увидимся. А главное, помните, играйте в хорошие игры. Пока-пока.